자빠진 거지. Dr. Sang-won Lee, he was a philosopher. He also studied communism in great deal. So he must have been really curious, how the spirit world works, since he knew the divine principle. And once he joined the spirit world, as he came to find out each section and each segment of the life there, he was totally impressed, inspired. 알겠어? So do you follow Father? 그 선생님이 고생했겠나 수고했겠나 안 했겠나? So do you think Father's life course was an easy one or a difficult one? 여기에 무슨 3단계가 어떻게 되니 요리 결과 가지고 건니 무슨 뭐 인간 책임 분담이니 무슨 탄감복기니 그거 다 없어. Nobody came up with such even simple notions like 3 different stages and indirect dominion and direct dominion, 3 object purpose and 4 position foundation. There was no such concept before Father. 그것이 알므로 말미암아 확실하고. But because of this kind of teaching, everything becomes crystal clear now. 그러니까 세상에서 사는 거 그런 것들은 리루로도 그 비유가 있잖아. Therefore, since we know the truth, if we live our life based on this truth, we will go to the spirit world just like a locomotive, following the railroad. 자, 이제 앞으로 영계가 이거 전부 다 알게 될 때 얼마나 선생님이 수고하고 하나님 자신도 선생님을 말미암아 해봐야 되는 거야. 하나님 자신이 해본 못해. Once the spirit world fully understands Father's life course, entire spirit world will truly appreciate Father. Also, God can be liberated only through this teaching, through Father. 알겠어? Do you understand? 너들 선생님과 거리가 얼마나 먼 거 생각해봤어? So have you thought about how far distance we have between Father and ourselves? 응? 여기 같이 만나가지고 너들 뭐 시중해주고 전부 다 종살이하고 이렇게 그걸 길러주는 나와서 길러주는 거라고. Father comes here often, every Sunday and whenever he's here, and teaches us and deals with us and laughs with us like this, because this is the stage of raising you. 개인을 기르고 그다음에 가정을 기르고 raising individual level, 종족을 family 기르고 level, 나라를 tribal level, 그리고 세계를 level, 그리고 하나님 땅을 그리고 나중에 world level, 하나님까지 cosmic 해방해주고 level. 하나님의 사랑을 완성해주거든요. 얼마나 By 굉장한 doing 노력이야. so, Father has the mission to complete God's love. 얼마나 굉장한 거야 이게. Think about 여기에 안 들어가는 게 없대. how vast it is. Nothing will be able to escape from 자, this. 이런 분을 반대한 사람이 이 전제 세계의 상대적 관계를 갖고 살 수 없는 거야 사실. Therefore, anybody who opposes this kind of the absolute 망하는 거야 망. teaching will not be able to survive in this existing world. 좀 더 선생님 반대한 사람 다 망하는 거야. Wait and see. Those who people oppose Father eventually will. 미국이 기독교 문화권이 전부 다 2차 전에 40년, 50년 전에 세계 패권적인 저 국가, 전부 다 애국적인 그런 국가가 와 40년에 이렇게 비참하게 됐어. 그 선생님 반대한 죄야. Think about it. America, right after World War II, America was the central nation of the world based on Christianity, world Christianity. But in 40 years, America's status, position came really down to the lower position. 전부 Because 끝이야. America opposed Father. 전부 끝, 전부 선생님 반대하는 세계는 전부 다 끝장났어. So, 나 개인도 없고 because 가정도 the world 없고 opposed 부모도 없고 Father now, 남편도 the 없고 world is 세계도 actually 다 없다고. at the verge of now, at the edge of a cliff. There is no, this individual, as an individual, family, even society, there's nothing healthy now. Every level, everything destroyed. On every level, it's being destroyed. Perishment. 야. 그래서 선생님 중삼아가 이걸 전부 다 소생하는. But centering on true Father again, Father is now restructuring, reforming from individual level all the way. 아무리 큰 미국이라도 선생님들이 따라가야 돼. No matter how big and superior America may be, America is destined to follow true Father. 몇천 년 선조들이 처음부터 선생님 오기를 다 고대하는데 Because 그 세계에서 어떻게 돼서 thousands of 어떻게 thousands of 돼? years, the generations of our ancestors are waiting for true Father. America is no exception. 지상에 해방을 하려고 하는데 이걸 못하게 미국이 막았다가 미국 국민이 어디로 갈 거야? Because the ultimate goal is liberating this entire world. While Father is in this physical world, and only America opposes Father's work like that, then America has no place to go.
이제 정신이 좀 앞을 만만 죄를 몰랐어. 어? 죄가 얼마나 굉장한 가치인지를 몰랐어. 영리를 몰랐기 때문에. 그러나 선생님은 다 알고 그걸 가르쳐줘. 그거 생각하는 일을 못해. 전화라 가고 살고. People had only one directional thinking, just seeing whatever is ahead of them. But they never looked back and see what was behind. But Father came and he started teaching everybody it's not everything, but there is another bigger world behind you. This is what's called recreation. Every level. From individual level all the way nation to level, cosmic. world, cosmic world, that even the God have making liberation too. Father's work, father's job, easy job, difficult job. Difficult. 그래도 이것이 이 세계를 이만큼 수습할 수 이론적 체제 위에 이 세계를 수습해놨다는 사실. 선생님이 공적이야. 하나님 도와주지 않았어. It wasn't help from God. Father himself single-handedly fulfilled this much. The foundation which now Father can work on the worldwide level. 자, 고개놈을 통해서 사탄이 말이야. 사탄 파는 선생님을 핍박하는 거야. 고개 넘으세요. 고개놈 전환시대가 반드시 선생님 치는 거야. When there is a turning point. 사탄 치기 전에 그렇잖아. 사탄 치기 전에 저 한 대 딱 때려 100개를 탕감할 수 있다는 거야. When there is turning point, there is always persecution against Father. Yeah, once being hit, then Father pay enough indemnity to go over the hill. 알겠어? Do you understand? 그래서 아담이 하나님을 반대했기 때문에 탕감 받고 아담을 무시해야 되는 거야. Adam, 탕감해. 그러지 않으면 사탄이 치는 거야. 사탄 치게 된다면 전부 다. because of fall of man, Adam betrayed God. Therefore, to begin with the human history, Adam was cast out. 그렇기 때문에 선생님 그걸 알기 때문에 하나님을 나 때리기 전에 내가 더 어려운 데 가는 거야. So, since Father knows that principle, before God hits Father, tests Father, Father volunteers to go even more difficult place, more difficult challenge. 그리고 내가 그 떠난 자리를 지켜가지고 나는 그거를 지켜주는 거야. 따라오는 거야. So then, from the position Father went more difficult position, place, this distance will keep Father safe. 미국에서 선거해가지고 왔으면 다 미국에 전부 다 내가 전부 다 주파만도 만날 수 있고 자유 환경할 수 있는 그런 환영 환경이 되는데 불구하고 저 남미의 제일 시골 누구도 미국 포기해가지고 생활을 그 생각하는 거예요. Even practically speaking, since Father established Washington Times, and Washington Times built certain clouds now. So if Father wants to meet any congressmen or the leaders of this country, Father can invite them and meet and discuss anything he wants. Yet, Father leaves everything behind and goes to the South America where nobody pays attention, like a boondocking. 거기 가서 전부 다 맨발 벗고 전부 달리고 이러는 거야. Father goes there and runs around with barefoot and dealing with insects, everything there. 그왜 그러는 거야? Why? 하나리 저 막는 거야. 그걸 피해가는 거야. So Father is avoiding this hit from persecution. 예, 3억 6천만 사탄성 혈통을 내 최후의 장벽이으니 편안해서 사람들에게 편안히 사람들. So for these 360 million couples of blessing, there must be certain final barrier. So Father has to somehow know that and destroy it. 하나님과 예수님도 전부 다 종교 수백 종파가 갈라지는 통을 못 들은 것을 그걸 하려고 해. 하나님도 전부 다 종파 싸움하는 거 전부 다 그걸 말리려고 하고 얼마나 힘들어. In God's providence, we know that there has been hundreds, probably thousands of different denominations and different religions. Yet God could not do anything. God and Jesus until all the Christian spiritual world helping on this cannot make that kind of free atmosphere. But Father himself single-handedly is now just about to unify all these denominations and religions. So think about it, how tough job it is, difficult it is. 그건 하나님도 못하고 예수 못하는 거야. God, neither Jesus
Christ, nobody could do it. 그러니까 시험 못해. 사탄도 시험 못하고 예수는 누가 시험 못해. So now Father is in their position. 내가 이기 되면 내가 이 세계에 있어서의 주인이다. Since Father voluntarily goes after worst possible situation to be tested, so even Satan admits that, Father, if you accomplish that goal, you are the owner of this entire world. Satan and God, including God God, they recognition, taking recognition that Father's victory, power. 그걸 인정해줘야 된다고. 알겠어 무슨 말인지? Do you understand, Father? 그런 싸움을 지금까지 해나오는 거죠. Father's life course has been the continuation of that kind of battle. 일생 동안 십자가의 일, 심령의 십자가의 순환의 길을 일생 동안 걸어온 The 거라고. road of cross, Father has been the walking, the path. 심령의 십자가야. A cross of heart, artistic cross. He has been carrying around 그 individual viewpoint, family viewpoint, every level from 봐. individual level. 그래서 family level. 이 골짜기에 들어가야 올라가는 Go 골짜기. down to the deepest valley and come up again. Go down. 지옥 밑창까지 전부 다 Even 뚫고 dungeon 올라가서 of hell. 이걸 잡아 평균의 지옥도 다 없어지고 다니고. So once Father comes out of the hell and he pulls everything wrinkled, then even the hell will become flatland. 그런데 No valley. that hills, bottom side, they go through the free making road. After that, lift out, all making on this flat horizontal, flat world. That means Satan hell disappear on the earth. Do you understand? Yes. 꼭대기에서 꼭대기 밑으로 가서 저 넘겨야 되는 거예요. In order to do that, somebody has to go all the way down to the bottom and start lifting it up. Lifting the entire hell up and make it flat. 그래서 인생 때 얼마나 세계기만을 닫아갔어. 요즘은 리틀 엔젤스, 요즘은 뭐인가 유니버설 바라에 미국 사람들 저 웨스턴 월드 때려부리는 거죠. 이게 살됐구나. 사운드 그 얘기라고. Father has 동양의 리틀 엔젤스, 동양 문화, 서양 문화 다 해가. even in the field of art, artistic world, Universal Ballet came here, and as you probably watched, it was just miracle. That they said out of the blue, suddenly this Oriental young ballet company came and made all these traditional historical, ballet companies shameful. And on top of that, recently, as you probably know, Little Angels Performing Art Team is now in Pyongyang, and it's going to perform in Pyongyang. 애들하고 거기 북한 예술단하고 만나가서 해가고 전부 다 하나 되게 노름 다 보여줘. 애기로부터 하나 되는 거야. 그다음에 중고들 교류해야 되는 거야. 중소학교 학생들은 좀 죄 없으니 교류해가지고 바깥 제가 교육할 수 있는 걸 제안하고 있는 거야. 그 하자고 북한에서 그런 지금 문을 띄우고 있는 거야. These Little Angels performing in Pyongyang was originally decided between true parents and the Kim Il-sung 7 years ago when true parents were in Pyongyang. And since then, between North Korea and South Korea, because of the red tapes of the South Korean government and sometimes North Korea like that, it wasn't possible. But now, following Father's direction, finally, both governments agreed. That's why Little Angels team is now in Pyongyang. As they landed in Pyongyang airport, we call that the airport, 66 Little Angels team members came out of the airplane, and there were these North Korean children. They have a children's performing arts team there. We call 만경대 예술단, 소년 예술단. They all had a flower bouquet, the same number, the Little Angels number. They all came forward and gave flower bouquet to each Little Angels children. And they instantly became friends. They immediately hugged each other and became friends there. So everybody was crying. And
they say both North Korean officials who came to the airport and also the people who took this little angels team to North Korea, both sides people say that thank Reverend Moon. That's Thank you, Reverend Moon. 아드머니인데 Do thank you you. admire? 미국 기독교가 미국 기독교가 이런 내용을 알고 하나 될 때 미국 기독교가 푸춘백갔나 찬양하고 존경하나. Suppose American Christianity comes to that level and become one with us. You think American Christianity will spit at us? 자, 그러면 너들 그 지금 목사 가족을 지금 현재 남발을 전부 다 지금 저 지시해가지고 좀 준비하라고 해가지고 맹렬한 저서 박차를 내땀 올 텐데 미국 식구들이 저도 내땀 오는데 더 도망갈 거야. 도매 내땀 몰아주시오. 100배, 1000배 몰아주시오. 그럴 거야. So Father now is giving quota to American movement to bring enough number of Christian ministers to receive blessing, also to work for God's providence. And it may be really heavy on your shoulder. Will you run away from this, or you will want a more heavier even task? 지금까지 지금 땡땡이 부르는 사람 갈 수 있어? What about those people who always 배고프면 도망가고 잠자기 좋아서 잠 못 자면 도망갈 것이고 말이야. 놀기 좋아서 놀지 못하고 일시키면 도망갈 조건이 얼마나 많아. well, you will always have an excuse, for your own comfort, or you are hungry, you are tired, and this and that. You will avoid from direct involvement in this kind of campaign. 그래. 응? Will you do that? 안 하면 바람 전에 목사를 들어오고 기성교가 들어오면 너도 10배 이상, 100배 이상 달린다. 어떨 것 같아. 저 사람들이 저 연기를 몰라서 알고 보게 되면 너들이 상대가 전부 다 익사이트먼트 될 거야. 레이지가 될 거야. So wait and see. Once these ministers, Christian ministers who understand Christianity, truly understand the reality of the spirit world, like Dr. Sang Lee's testimony, then they will become a real hard worker. Even hard worker than you are, then you will sit back and enjoy watching them working hard. 그래, 너들 상언리 거짓말인지 모르려버리면 저번 시기가 집에 들었다. 그렇다. 너들도 그렇다 따라갈 거야. What if the Christian ministers say, well, Dr. Sang Lee gave this testimony from the spirit world, but how can he prove it? Maybe Reverend Moon told him to go to spirit world and give this kind of message so that he could work here. Then you will follow those Christian ministers and run away from us? 너들도 생각한다고 이게 사실인지 You may think that way too. 몇 번씩 방문했던 얘기다 나. 너들도 한 번도 방문해봐가지고 몇 번씩 방문해서 부정하겠어? 이거 저 하는 선생님 때문에 하고 서울교 사람들 전부 다 연계 직발을 갈 수 있는 내용을 책임을 느끼면서 전부 다 방문해가지고 가르쳐 줬는데 말이야. 이걸 알면 얼마만큼 효과가 된다는 걸 안다고 그래. This wasn't just the one round of the testimony shared by Dr. Lee. Dr. Lee came to this medium many times, as you saw, many different occasions, and shared this testimony about the spirit world. So, do you think it's a lie? No. 거짓말을 생각했다. 그것이 진짜 100% 사실이면 어떡할 테야. Suppose you doubt it, and you think, well, that may be a lie. Then if it truly becomes the reality and the truth, then what would you do? There's no place for you to go. 선생님이 연계를 보다 다른 근본적인 잘 알고 있는 선생님이 그 상언자 전부 다 그 증거하는 걸 전부 다 받아들여가지고 전부 다 이 시간만 있으면 그 읽으라고 전부 다 몇 번씩 이게 훈독을 하는 거야. 이게. 모르고 하가 날고 하나. What do you think? Don't you think Father knows about the spirit world more than even Dr. Lee? Yes. Yes, but why do you think then Father let you hear about Dr. Lee's testimony here already 3-4 times here? 닥터 리는 말이야. 그 선생님께서 그렇게 얘기는 그 레브런문 지금까지 전부 다 사기 대화인데 무슨 말이야. 말 잘하고 자꾸 얘기 잘하는데 레브런문 못세 못할 거다. 이건 닥터리야, 닥터리. 예? 연계 가봐가면 뭐도 특정한 타운 연계하면 전체 연결 파가지고 하는 그 내용이 전부 다 원리 원칙에 맞고 이치에 맞는 사실인데 불구하고 반대했다고 완전. If Father himself gives this kind of explanation to the world, Father who is in the still physical world, because he knows about the spirit world, then people may say, well, Reverend Moon is
noted for, a good speaker, well, the talking really